reverend in our own time. And he told me, when you quit church, you become vulnerable to attacks. And that is very true. Let us try to be together in fellowship. We share, we find time out of our busy engagements to fellowship together. And I would urge you, dear brethren, that we should be flocking Thursday here. Tusisome watu 10 tu, watu 7. Tukuje tukiwa wengi, we fellowship. We even try to restructure the fellowship service together to fit the aspirations and the needs of everybody. It should be a church like we are now, full fellowshipping together. Don't believe everything your friends tell you. That is another way of fighting. If you listen, remember Job's friends. They were not speaking God's words to him. It's good to ask for advice and read Christian books, but we need to be careful to sift everything we hear, including anything I say or write. Is it the truth? What is the motive? These are the questions we are supposed to ask ourselves. Like we do in our field, audit field, we ask ourselves why, what, when, who. The 7 W's. So we should be alert, not to believe things for the sake of it. These days, there are quite a number of the so-called waombezi. Nasikia wanaitwa wanabii. All over, you will meet them. They'll come and they are very clever. They'll tell you 1, 2, 3. Na wewe ukiwa na msimamo kama wahivu, you will start staggering. Na yeye akiona ni hivyo, then you are in. You become a prey. Na atakumaliza. They are there and I know you know them. You have met some of them. They come. But we should be able to know this kind of talk. Where is it coming from? Is it coming from the Bible? Because we are Christians and we should know the Bible. The Bible tells us tutawajua kwa matendo yao. Get time to know them. Don't just get into them. I have seen these people destroy families completely. Telling you, oh, your brother akona majini. Oh, it is like this. Oh, this and this. And they know where to hit because wanaanza na your relatives, not just a person you don't know. They know ukiambiwa your brother ako hivi na hivi, unaanza kufikiria na unaanza kumuondokea. Alafu enmity inatokelezea. Then don't hide from God. Renew your mind, fighting lies with the truth. Look for the truth. The sooner we go to God for help and perspective on our daily troubles, the better. I find that when I go to Him right away, when I'm feeling a little upset during the day, He helps me get over it quickly. But when I wait until the end of the day, when I'm completely discouraged, it is far harder to get over it because my mind has been inundated with lies all day. Immediately you realize that, get immediately to God. Soonest, don't wait. Hata ukiota hizo ndoto mbaya, amka tu saa hiyo, ukemee na umuombe Mungu na tutakuwa safe. Military, when they are going, naendelea kumaliza, na sio ile kumaliza, nimeshorten because of time. Ile kumaliza ya wanasiasa, nitamaliza saa hii. Naenda kumaliza, anaongea another 10 minutes. Sasa naenda kumaliza.
So nikienda kumalizia, ningetaka tujue some of the tricks or tactics that the devil uses on us. Military, when a country decides to go into war with another country, they send the emissaries, the intelligence personnel, to get to know what weapons, what kind of weapons is that country in possession, what kind of fighter jets, what kind of kifaru, what kind of maybe a nuclear wako nayo. Thereby you will be able to fight those people because you have the knowledge. So even as Christians, we should know what tactics the devil uses. And one of them is deception. The devil deceives us with many false and empty promises. And most of these relate to the lie that we will be happier and more fulfilled if we sin or deny aspects of the truth. Whatever passing pleasures come with sin, they are just that, passing. Great and accumulated suffering eventually comes from almost all sinful activities. Sin is sweet, I'm told, and it is true. Dhambi ni tamu. When you see people seated somewhere, they are very happy, they are enjoying, they are jumping up and down, enjoying. Your friends, your peers, they are feeling nice. It is easier for you to get and also feel nice. Na hiyo nice, tumeambiwa kwamba haitatupeleka mbali. Eventually, we will pay back. We will pay back. I want to jump some things and say another point is the devil also seeks to deceive us with wordsmithing. Wordsmithing is very common. Wordsmithing, and thus the dismemberment and murder of a child through abortion becomes reproductive freedom. That is a wordsmithing. Hautaiita ati abortion, no. Unaambiwa inaitwa reproductive freedom. You are free to carry out abortion, and so on and so on. And then sodomy is called gay. When it is called gay, it appears a little bit attracting, or softer, but it is sodomy. You are told, let us be gays. And you feel you want to be in that group, and you enjoying it. That is Satan using these very nice words. The other one I would want to quote, our luminous faith and ancient wisdom are called darkness, and ignorance, fornication. Fornication is called cohabitation. Cohabitation. The definition of marriage, as it is being known for millennium, is labeled marriage freedom or marriage equality. Na inaenea kabisa. You are told this is marriage equality, and you start treating your partner in a different way. We too easily cooperate by calling good all big deal what God calls sinful. It is sin, but we label it good or no big deal. And I tend to believe in this because I see, for example, fashions.
We all like fashions. Fashion inakuja, everybody is running. You want to wear that kind of trouser, that kind of dress. Lakini inaleta utukufu wake Mwenyezi Mungu for us Christians. Kuna fashion zingine, if you walk in the streets of Nairobi, I've been away from Nairobi for some years. And when I was transferred back, I'm seeing people walking, like ladies walking with very, very short skirts. Somebody cannot bend like this. Achukue kitu chini, utampata anaenda hii, anajipanish achukue. Ama kaskata ambako akiendelea kanapanda, unaona anajaribu kufuta chini. So ni kwa nini basi anafuta chini kama alikuwa ana hama tumbo iko wazi, in the name of fashion. Anavaa tu kitu hapa kanafunika kidogo. Then I ask myself, why can't you then walk naked? But why do they do that? Have you stopped to think about that? It is the devil attacking, spiritual attack, just to tempt other people. If it is a lady, you want to tempt men to look at you. And that is why if you are very observant and you are walking or driving, you will see men always knocking each other's cars, looking at those kind of pictures. And they call it ogling. And it becomes a disease that you cannot avoid looking at them. It happens even to watumishi wa Mungu. Then come to boys. What we used to call fashion, ilikuwa tunaita flat. Flat, unavaa tu katrouser kamefika hapa chini kidogo. These days kako ni kama kanaanguka. And then kwa sababu ya kushikilia, they walk in another style. You see? That is fashion. You look at it and you are like, no, what is this? I like Indians because when they put on trousers, they don't put on high waist or low. Theirs is somewhere here. And they look very decent. Our boys, don't be prey to that, because there must be a distinction between a Christian and the world in terms of fashion. And when you are there, then you would want to mingle with your peers. If your friend is not wearing like that, then wewe uko ako wewe ni mtu wa kitambo wewe. And so digital imekuja. You know that even your child as young as 2 years anajua kuangalia simu na analilia, unampa, anaingia kwa internet, anaangalia chochote kiko huko. Hiyo ni attack moja ya devil. Wanatumia simu, iko na vitu mbaya sana. Love somebody is introduced to that, and vile nilisema sin is sweet. They start practicing, they see that is maendeleo. You are in line with the world, haujaachwa. Alafu the devil is smiling. Another way the devil uses, another tactic is division. This happens even in churches, so many of them. You've seen people shed blood in the church because of divisions. I belong to Mwongela, I'm aligned. So anybody, hakuna mwingine ako aligned maybe to Jonam. Anybody who is aligned to Mwongela, that is not the best person. So you start fighting. And you are fighting for control of a church that does not belong to you. You cause division, and that division brings disunity, and that disunity brings about hiyo maturity tunaongea mambo yake. We cannot achieve it if we are not
united. The Bible says, woe unto them who causes disunity. It is a warning that we should all of us be pulling together as one believers in one church, so that the devil does not carry the day. He is always clapping. So this happens when our inner unity spills out into many divisions among us externally. Because inside where you are disunited, and then you play it out to others. We could have continued to have quite a number, but I can see now it is past 1, and I don't want to take a lot of your time. But another one you can research on yourself is diversion. Perhaps you'll do this by making us too absorbed in the passing things of the world. Many claim that they are too busy to pray. Diversion. Or go to church, or seek other forms of spiritual nourishment. They become absorbed in passing worldly things, and they ignore the lasting reality that looms. You've heard about it, but I want to underscore the point about division, because I've seen it destroy churches. Let us be very careful, Wana Ebenezer, that we stay united. You've seen things happen, and in other churches, it might also have happened here. When it is during election time, for these internal elections, and you find people campaigning to be elected in some position. And by that, you're creating division, because you want people to be on your side. You start talking bad about your competitors. Kwamba hawawezi, wewe ndio unaweza. And by so doing, you find people wamekaa kwa kiti moja for so many years. Kwa sababu anajua hata anabelieve yeye ndiye anaweza. People might be watching, and God is also watching. Lakini wananyamaza tu, lakini Mungu anaona, na Mungu anajua how to deal with this kind of people. My prayer and my advice is that let us remain united. I like some churches, for example, our church, we are united. When we are told to pull together, we pull together. Tunatoa pesa. Wengine unawapata, they are so free even with their pastor. Everybody is like a brother or a sister. Na hizo divisions, let us try to uplift the weaker one. Don't take advantage of somebody who is weak, or ukanyangia mwingine slippers, utaki aendelee na kuserve Mungu, so that you appear to be the best. That is creating division. Then finally, in conclusion, nasema the answer of everything is in Ephesians 6:10-18. We all know that be strong in the Lord and in the strength of his mighty. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Na inaendelea hapo mbele. Na tukiwa namna hiyo, we will be safe, we will be growing to maturity, or those who are in maturity, to sustain that maturity, spiritual maturity. Mchungaji, nimetumia wakati mwingi, unisamee. I think ilikuwa niharakishe na nimeharakisha, na ningetaka nikuite ili ukaweze
kumalizia, asanteni kwa kunisikiza. Mwenyezi Mungu sadaka ya makofi. Amen. Naamini tumefunzwa vizuri mambo ambayo tunayapitia hapa madhabahuni. Huwa Mungu hawezi akatumana mbure. Anajua ya kwamba katika maisha vita vya kiroho na hata za kimwili huwa tunakutana nazo, na hizi za kiroho tumeambiwa ya kwamba hakuna ambaye tunaweza sema ni shujaa ambaye shetani hawezi akamjaribu. Hata ukuwe spiritual, ukuwe utendi dhambi kama Ayubu alijaribiwa. Bwana wetu Yesu Kristo alijaribiwa na wote walishinda, na hata sisi tumepewa njia ambazo shetani akiweza kuattack tunaweza kushinda. Jambo la kwanza, lazima utumie maandiko. Sima utumie neno la Bwana. Hataki kuja namna gani, unajua neno la Bwana katika hiyo area inasema namna gani. Jambo la pili, unastahili kuwa auoni aibu wakati uko katika majaribu. Yeye Ayubu hata wakati alikuwa anachekelewa, anaambia au wanamchekelea, anajua ya kwamba Mungu wake siku moja atasimama. Na wewe kuwa hivyo, kuwa kama Bwana wetu Yesu Kristo, usione aibu ya kujaribiwa. Hata Petro alipoanguka kwa dhambi, hakukimbia na kuacha kanisa. Kwa hivyo wale ambao ukimbia na kuacha kanisa, tumeambiwa kimbie na kuacha kanisa, simama na Bwana, ngojee Bwana na Bwana ataweza kukomboa. Alafu usiamini kila ambacho marafiki wako wanakuletea. Katika kanisa kuna watu wa susu. Unajua nini? Akina Dobchinski na akina Bobchinski. Wale mlisoma Mindboy. Sawa. Tumeenda miaka ya huko. Sasa hawakosekani, lakini wewe usiamini chochote unaletewa na mtu yoyote. Amini neno la Bwana. 5. Hiyo ni tactics ambazo unastahili kupambana shetani nazo. Usimukimbie Bwana. Usimuache Bwana, karibia yeye. Basi tukaambiwa sasa haya mambo yote utayashinda ukiavoid dhambi, ukiavoid mambo ya myths ambazo shetani analeta, ukiavoid mambo ya division ambazo anatumia ni kwa ajili ya kuharibu kanisa, division ambazo anakundivert kwa mambo mengine. Ukiavoid utashinda. Na yote akatupatia mistari ambao ustahili kukoza. Ephesians 6:10-18. Chochote kikija, kimbia, faa hizo silaha na ushindi utaweza kuupata. Hayo ni mambo ya msaada sana katika safari ya Mkristo ambayo imejaa kila aina ya attacks. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba, ni asante ni kwa neno lako. Mungu wetu nakuhimidi na tunakutukuza ni kwa maana unastahili. Neno lako limenena kwetu. Baba, unajua watu wako yenye wanapitia. Najua majaribu yote, attacks zote ambazo shetani ameweza kuachilia kwa watu wako katika hii ibada, kwa uwepo wako na kwa nguvu za mbinguni. Baba, komboa watu wako katika attacks, komboa watu wako katika majaribu, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tukiwa katika hiyo hali ya maombi, pengine tuko pamoja hapa, naonja peana maisha yako kwa Yesu Kristo. Sasa wewe unahitaji msaada mkubwa, kwanza kuokolewa, ili Bwana akusaidie kwa majaribu, sababu lazima yakue. Mwenye anja okoka inua mkono wake juu, taomba pamoja. Wokovu
kama zote tumeokoka ni jambo la maana. Najua kabisa katika safari ya imani huwa tunamkozea Mwenyezi Mungu na kutenda dhambi mbele za Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo nasema nataka kutubu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu ili Bwana anisamehe. Inua mkono wako juu, atauona na tayari atakusamehe. Ni asante ni kwa hiyo mikono mionyesha Mwenyezi Mungu. Mnaweza kurudisha. Yeye anatazama moyo. Hata angojei mimi niombe madhabahuni, tayari amewasamehe. Uko mahala hapa na unapitia ungumu fulani, aidha njaribu unajaribiwa ama attack ambao unapitia. Neno la Bwana haliwezi likanenwa bure katika haya madhabahu. Lazima kuna ukombozi wa mtu ambaye anapitia attack. Inua mkono wako juu na tutaomba pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mikono ambayo iliinuliwa awali ilikuwa ni kwa ajili ya kutubu. Wewe ni mwingi wa rehema na neema na fadhili. Baba, hurumia watu wako ambao wametubu ukawasamehe. Baba, ona mikono ambayo imeinuliwa juu. Baba, wengine wanapitia majaribu, wengine wanapitia attack ya mwovu Shetani, mambo kama yenye Ayubu alipitia. Mungu wetu, haiwezi ikatendeka saa hii ambao Bwana wetu Yesu Kristo alienda msalabani. Ni kwa ajili ya mpendwa ambaye ameinua mkono. Baba, kazi ya msalaba ninainena ni kwa ajili ya huyo ambaye ameinua mkono. Katika jina la Yesu Kristo, hiyo attack iwe ya aina gani, hiyo jaribu iwe ya aina gani, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba sasa ikashindwe. Ninaomba sasa ikasambaratike. Ninaomba sasa ikaachilie mtumishi wako. Ninamtangazia sasa katika jina la Yesu wa Nazareti ya kwamba ako free katika hiyo attack, kwa maana Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka, alienda msalabani ni kwa ajili ya huyo mpendwa. Baba, fanya ukombozi wa ajabu katika hii nyumba yako kwa sifa na utukufu ya jina lako. Baba, isiwe kuna mwenye aliingia kukuabudu atatoka na attack ama hiyo jaribu ikiwa juu yake. Muujiza wa ajabu utendeke kutoka saa hii Baba, kutoka Monday mpaka Friday. Mungu wa majeshi, kila ambaye anakutarajia kwa jambo ambaye anapitia, katika jina la Yesu Kristo naomba Baba, nguvu kutoka mbinguni zitashuka kwa huyo, na Baba Mungu wa majeshi atakutana muujiza wake. Siwe kuinua mkono mbele zako ni bure. Mungu mwenye nguvu, tembelea kila mmoja katika hitaji yake kwa sifa na utukufu ya jina lako. Kama ni uponyaji, Baba mpendwa anahitaji, mpe uponyaji. Kama ni fedha, Baba ipatikane. Kama ni milango imefungwa, Mungu wa majeshi naomba milango ifunguke katika jina la Yesu wa Nazareti. Himidiwa Baba, natukuka ni kwa maana umesikia na unaenda kutenda. Tembelea wapendwa hawa Baba, wabariki wote, waonyeshe ukuu wako na wema wako. Toto wetu watakapokuwa na kuja minti, nafunika mangari ambayo watatembea nayo na damu ya Yesu Kristo, na kuwaombea ya kwamba Baba utawalinda, utawafikisha salama, watarudi salama katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa majeshi, bariki kazi ya kila mmoja, bariki biashara ya kila mmoja, bariki nyumba ya kila mmoja, bariki Mungu wa majeshi kila mmoja kadri ya hitaji yake, na katika nyumba yako tukatoke na baraka za Bwana. Tutakuja katika haya madhabahu Baba, tuweze kukuabudu katika haya madhabahu. Tutakuabudu na matoleo ya sadaka, tutakuabudu na matoleo ya fungu la 10, tutakuabudu na matoleo ya shukurani, tutakuabudu na matoleo ya faithful giving, sababu ya hali ambayo tunapitia katika haya madhabahu. Tutakuabudu na uzao wa kwanza. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kila mguu ambayo utasongea katika haya madhabahu, pendwa akitanja jambo ambalo anakutarajia kwayo, katika jina la Yesu Kristo
Baba, na haya madhabahu ya nene, kwa sababu yalisimamishwa hapa kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina ya Roho Mtakatifu, ili wote ambao watakuabudia katika hii nyumba, Baba, ukajidhihirishe. Jidhihirishe kwa hii ibada na sifa zote ziwe kwako. Mnenaji ambaye amenena, Baba, mbariki. Tia neno lako katika kinywa chake ili ainene kwingi, na umtumie ni kwa ajili ya ufalme wako. Na zote wapendwa, ili kanisa, kwa maana tunahitaji kukomaa, kila mmoja na roho wa kunena neno lako, roho wa kuomba aweze kunjazwa, ili Baba tuwe vyombo ni kwa ajili ya ufalme wako. Baba, zidi kutuhudumia na kutuinua. Nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Tunaenda kuketi. Leo kwa kweli tumechelewa kiasi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaenda kumaliza. Tunaenda kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka na matoleo yote ambao unakusudia kutoa katika haya madhabahu. Naomba ndugu yetu Joseph Shandraka tatuongoza katika kumtolea Bwana sadaka na matoleo yote. Kati kwaya itakuwa kimsifu Bwana. Karibu. Ni wakati mwema wa kutoa matoleo, na tutaanza na kwaya. Ukimaliza kutoa watatupea wimbo, alafu tutaanza na upande huu. Tutaanza na utaratibu. Kuna pande ya sadaka, shukrani na fungu italetwa baadaye. Alafu mchungaji ataweza kuombea, alafu amalize ibada. Karibuni. Kwaya.
dada, nasema mbele ya Mwokozi, wewe wakati wa neema, wakati utapwisho, nasema siku hiyo hakuna. Wewe mama, wewe dada, na wewe kaka, wewe baba, nasema wewe amka sasa. Naomba ulete hiyo ndizi tu hapa. Basi naomba wale ambao wako na fungu la 10 wasongee mbele madhabahuni ili tuweze kuomba. Kama umekuja na fungu lako la 10, songea mbele madhabahuni. Kwani tumeacha kutoa fungu la 10? Ukae ukikumbuka hii ndio inatetea mali yako na ndio inaamrisha